Друзья, добрый вечер. Всем здравствуйте. Мы находимся в городе Уфа. Oh, sorry. Okay. So, мы в городе Уфа. Ронда Carlson и Greg Enriquez впервые в этой республике. И мы привезли в этот город интенсив под названием The Singing Artist, который уже проходил в Москве в октябре этого года. И сегодня он впервые приехал сюда. Завтра, 25 февраля, пройдет весь день интенсив. И после этого мы поедем в Екатеринбург, Свердловскую область. И после этого он пройдет в Москве 3 марта. Ну и сегодня мы приветствуем Ронду и Грега здесь на Урале. Урал, правильно, да? Это Урал? Поволжье, да, Поволжье и город Уфа. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. How do you feel? Very good. Very good. And I will practice my Russian. Oh, no. Ронда говорит, что чувствует они себя прекрасно, и сейчас она продемонстрирует свой русский язык. Приятно познакомиться. That was great. Ронда уже учит свой русский язык, и у нее неплохо получается. Она знает больше фраз, но пока что стесняется. I know that you know more phrases. But many. Save them for later. We'll save them for later. Друзья, вы можете сейчас задавать вопросы, писать их в комментариях, где бы вы не смотрели этот лайв, будь то YouTube, Instagram или та страница, на которой вы находитесь. Для начала давайте проверим звук. Если вы слышите и видите хорошо Ронду и Грега, пожалуйста, поставьте плюсы и слышите меня, потому что я буду переводить вам. И если есть какие-то проблемы, тогда вы можете написать, отправить нам комментарий с минусом. И в ближайшее время мы будем заниматься тем, что мы будем отвечать на ваши вопросы. Пишите их, да, я вижу плюсы, все здорово. Пишите свои вопросы для Грега и для Ронды, мы их будем задавать, и они будут отвечать на них. А пока у нас есть вопрос от организаторов, наших партнеров Profit Education здесь, в Уфе. Это студия вокального искусства. И прекрасная Валентина и Инна, которые замечательно организовывают все здесь, и мы очень довольны. Какой вопрос у вас? Ну, нам бы, наверное, хотелось узнать вашу биографию. Как вы пришли к тому, чем стали заниматься, с чего начинали, какие-то советы начинающим дать? Okay, first question is from girls from here. What did you start from? What was your start in this career? Do you want to go first? Go ahead. Go ahead. Mine was longer ago, so I'll start. My career started with the music first. I was a pianist instrumentalist, but I was also in an opera company and did many musicals and sang professionally for some time. And then my interest changed. I wanted to do more theater. And yes. Ронда начала говорить, что у нее музыкальное образование, она пианист по образованию, и она работала в оперной компании долгое время, после чего ее интересы несколько изменились. And then I became fascinated with how the music and the theater come together and how we become expressive performers that move our audiences. И ее очень заинтересовало то, как могут актерское мастерство и музыка вместе существовать, и она стала работать над техникой, которую преподает сейчас. And then I've just done a lot of things related to that as a conductor and a director, teacher, performer. У нее также есть огромный опыт как дирижерский, так и режиссерский. Также она много выступала, и, конечно же, она преподает. Mine was actually quite simple. Started out singing and acting, and when my voice changed, I stayed with just acting and waited until my voice settled down to revisit singing. Грег начал как актер и как исполнитель, и в возрасте, когда у него стал ломаться голос, как это происходит у многих мальчиков в тинейджерстве, он перестал петь для того, чтобы переждать этот момент, и он занимался только актерством. И после этого вернулся снова в пение. That was interesting. Thank you.
Okay, let's see if we have questions. I don't see questions here, but let me see here. People, they just write that we can't wait to meet you. Oh, we well, we can't can't wait. either. We love Russia. We love coming, and UFA has been wonderful. UFA. Okay, there's a question that you've been asked many times, even in Russia. It's about belting. Mhm. And they ask about belting technique. What is it? Because you know, in the internet you can find many information, and you don't know what exactly is belting. Well, it also helps to have an idea of what somebody means by belting. And that's sort of what the problem is in the question, is that many people are referring to belting, but they don't know quite what it is. Probably the easiest way to describe it is belting is often described in a musical theater way of singing high notes loudly. Okay. Вопрос был от Алексея Фомина. Он хотел узнать по поводу белтинга, и я перевел этот вопрос. Грег очень много раз уже отвечал даже в России на этот вопрос. Я думаю, что это самый популярный вопрос во всем мире. И ответ Грега такой, что надо начать с того, как вы понимаете, что вы понимаете под белтингом сами, потому что есть много трактований этого термина, и если говорить об оригинальном его трактовании, а это музыкальный театр, мюзикл, то в нем белтинг считается пением высоких нот на крики. Вот то, что ответил вам Greg. But how can you learn the technique? Well, that's the thing, is that it really depends on what somebody means by belting. And basically speaking, if belting is singing higher notes strongly, then it depends on how they're getting from their bottom voice to their upper voice technically. Okay. So you kind of have to start there. Да, если говорить о технике, то нужно опять же понять, что вы имеете в виду под белтингом. Если это все-таки тот белтинг, о котором говорят в мюзикле, то вам нужно научиться переходить от вашего нижнего диапазона в верхний. И это основа, потому что в итоге белтинг – это высокие ноты, которые вы поете очень-очень громко. Я надеюсь, Алексей, Грег ответил на ваш вопрос. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы в чатах, и, как я уже сказал, мы будем задавать. There's a question about Celine Dion's voice. Mm-hmm. How she created this fly sound. Fly sound. That is, you know, light and it flies easily. What exercises she usually does? You have to remember that Celine has been singing, you know, since she was a young child. Mm-hmm. So it's very hard to say this is the exercise that did it for her, but it's more likely, you know, the culmination of all of her singing that's led her to, you know, how she is now. Да, вопрос по поводу Селин Дион. Скажите, пожалуйста, как Селин Дион добилась такой полетности высоких нот, какими упражнениями? И Грег ответил на этот вопрос, что Селин Дион, надо вообще помнить о том, что она поет с очень раннего возраста, и сложно точно сказать, какое упражнение конкретно могло ей добиться такого полета в звуке. Поэтому это сложно определить, какое конкретное упражнение. Я думаю, что это комбинация все-таки. Yeah, thank you. So, Rhonda, what is this thing that makes your work with Greg special? Because, you know, we always discuss that performance technique, it's even hard to translate it in some languages, even in Russian. But everybody who somewhere or somehow take a part in this workshop, they know that it works. Greg and I have worked together for many years, long time. And it's vital to have a good vocal technique and to phonate correctly and in a healthy, beautiful way. But singing has to be much more than that.
And we spend a lot of time on our technique, but it has to be married with the lyrics and the presentation and the body language so that we can communicate with our audience, so they feel something rather than just watching somebody scrunch up their face and sing. Да, я задал вопрос по поводу того, то, чем занимается Ронда, что в этом особенного, что оно помогает достичь вокалистам, потому что те люди, которые приходили на мастер-классы Грега и Ронды вместе, они знают о том, что это работает очень быстро. И Ронда рассказала о том, что они с Грегом уже много лет практикуют такую совместную работу, и она позволяет, помимо техники вокальной, дать людям возможность достучаться до эмоций вашей аудитории и найти связь с ней, вместо того, чтобы просто стоять на сцене и корчиться. Ну, то есть это дает глубокое и чувственное пение как для вас, так и для восприятия для ваших слушателей. And we've learned it's like a tennis match. And sometimes what he does helps what I do, and sometimes I'll have a solution that helps the voice. That it can't really be separated if it's an art form. Это как игра в теннис, и для Грега и для Ронды это два игрока, которые не могут друг без друга играть. И одна техника, вокальная и актерская техника, они поддерживают друг друга. Поэтому это взаимодействие их работы и их техники. But why do you think it works so fast? I think the reason why it works so fast is because it's in the doing. You know, what makes what we're doing really separate and special is it's not something that you just read about. It is something you have to do. You have to experience it to understand it. Да, и почему это работает так быстро? Потому что ты действительно должен это сделать. То есть ты не можешь об этом просто прочитать или где-то услышать. Причина в том, что вы должны этот опыт пройти. И когда вы его проходите, получается результат, и он оказывается очень быстрым. Thank you. There's another question. This was for you. Yeah, probably. Well, how to get this feeling when you're preparing to go on stage and feel the same, get the same feeling as you felt when you were written this song or recording this song, because you know you need to perform it the same way or even better on the stage, right? Yes, and there are tools and approaches that help you connect to that. And it's about what is out there, not just what you're portraying. There are tools and approaches, and in the process, it's sort of a circular thing. But it's understanding what emotions are, not just feeling them, but understanding how we portray emotions and how we use emotions for an audience. I'm not sure if that made sense, but... Да, есть, извините, вопрос я не привел, значит, у нас в YouTube задают вопрос, как научиться перед выходом на сцену входить в состояние произведения, которое ты исполняешь, потому что когда я пишу свои песни, это в основном ночью. Я так понимаю, что этот вопрос может быть и по поводу тех, кто пишет сам песни, записывает их в студии, как вернуться к этому состоянию, как при записи. И Ронда отвечает, что есть, действительно есть инструменты, которые она дает и которые можно использовать, но суть не в том, чтобы найти это состояние и вспомнить его, вернее, не просто чтобы войти в это состояние, а в том, чтобы ощутить все то же самое внутри себя, что вы испытывали в тот момент, когда вы писали или записывали эту песню. И у Ронды есть определенные инструменты для этого.
and some, going back to vocal technique as well, but sometimes it's as simple as knowing that when you reach out, you're reaching for something, not simply reaching out. And that will affect your audience, and then it will affect you. And it's also being comfortable in your vocal technique so that that's just a natural thing that you express and you're not fighting your voice as well. Да, и такой момент, что вам нужно, например, когда вы хотите достучаться до кого-то в аудитории, то есть донести свою песню, исполнение, вы обращаетесь к кому-то конкретному, вам не нужно просто донести ее, вам нужно донести ее до кого-то. Поэтому здесь нужно использовать эти инструменты, о которых говорит Ронда, и то же самое с техникой вокала, с техникой пения. I think the answer is also in the question, is, you know, how do you prepare? Yes. When someone prepares, when an artist prepares so much vocally, and also their performance, by the time they get to the performance and they do the performance, it seems spontaneous. So all the preparation leads it to seem spontaneous, and that's what we're trying to do. Да, и ответ Грега на этот счет о том, что ваш ответ есть в вашем вопросе, потому что вы задаете, вы спрашиваете о том, как подготовиться к этому, и ответ такой, что вам нужно действительно готовиться к тому, чтобы выйти на сцену. То есть вы должны готовиться технически вокально и технически актерски. И если вы делаете эту работу, если вы готовитесь, то когда вы выходите на сцену, это все происходит спонтанно. И ваша задача, ваша цель как раз-таки... And even if you're not feeling it in that moment, the most important thing is you know how to make the audience feel it. И даже если вы в этот момент не чувствуете, не переживаете те же самые эмоции, самая главная ваша цель – это заставить аудиторию чувствовать и переживать те эмоции, которые вы несете. Thank you. Так, у нас есть еще вопросы. Скажите, пожалуйста, как петь громко и свободно? Как прочувствовать опору? Нужно ли при интенсивном громком звуке использовать какие-то специальные мышцы? It sounds like it's going to be good. Yeah. Okay. No, it's just a question that, you know, it's a general question, and you can just answer sometimes in these questions like, well, come to the workshop. Yes. Yes. Because the question is how to sing loud and free. Come to the workshop. Yes. How to feel the support, and do you need in loud voice use some special muscles, extra muscles? Well, that's the thing, is that, you know, philosophically one has to understand that singing is a natural process to the human body. And so it's not like there are special muscles that are going to be used for one thing and special muscles used for another. It's all a part of the same process. Так, отвечая на ваш последний вопрос, потому что он самый конкретный, Грег отвечает, что пение – это, в принципе, то, что людям свойственно, то есть это не что-то сверхординарное, то есть вы используете свой голос в повседневной жизни. Поэтому, так же, как и в любом звуке, который издаете, вы используете мышцы, те же самые мышцы отвечают и за громкость звука. Поэтому все мышцы одинаково важны при любом звукоизвлечении. And if the voice is well balanced and healthy, sometimes volume can be created by our imagery, what we're seeing. We naturally speak louder if we're calling to someone across the way than if we speak to someone close to us. So as long as the voice is healthy and can be sung in a natural way, sometimes the things that we see can affect that volume and are a good way to find volume rather than just trying to manufacture it. Yes. Да, и Ронда, отвечая на этот вопрос, добавляет, что имея здоровый голос и имея диапазон в обычной своей повседневной жизни, если вам нужно до кого-то докричаться, вы поднимаете высоту своего голоса. И у вас это происходит спонтанно и неподготовленно. Поэтому, если вы можете себе представить
то, ради чего вы поднимаете свой голос, громкость голоса, это тоже так же органично для вас, как и в повседневной жизни. Поэтому здесь обе техники также применимы. У нас есть еще один вопрос. That's what I love about your technique, is it's the voice is free and balanced. Окей, еще один вопрос. Есть мнение у многих преподавателей России, что нам тяжело научиться зарубежным техникам. Так ли это, если различия между национальной принадлежностью в плане вокала it's hard to learn some techniques from abroad. And do you think the same? Well, you have some experience here. If there is any difference between living in different countries and being vocally successful or not, and what do you think about this as well? Well, if I understand the question correctly, there's really no difference in terms of how the human voice is used around the world. Now, the other part of the question, having to do more with success, it is sort of a question of how do you define success? It's not just about success, about technique. Okay. It's more about if there's a, for example, you're coming from America to teach Russians, but it doesn't work for Russians. I see. Do you think it's true? Because some teachers, they deny American technique or other techniques from abroad because they say, well, this is not our mentality, or the sound is this, or the vowels are different, and it doesn't work for us. Well, there may be some truth, but I don't know the techniques that they're speaking of. The technique that I'm using, my experience, because I think this is my 4th time here, my experience is that I haven't had any issue, nor have any of the singers I've worked with had any issue adapting or adopting any of these techniques. Yeah, and you teach all over the world. And minus, I haven't been to Antarctic, I haven't been to the Arctic. But that might happen. Yeah, but, you know, I mean, Africa, sure, I've got clients in Africa. Pretty much every continent, every language, every culture, this technique seems to work. Окей. Отвечая на этот вопрос, мы немного уточнили его. Грег говорит, что он не видит никакой разницы между вокалистами в разных странах. Более того, это уже 4-й его приезд в Россию, и он не имел никогда никаких проблем в обучении техники вокала здесь с русскими вокалистами, потому что на самом деле все одинаковые. И то же самое происходит во всем мире. У него разве что в Арктике нет клиентов, потому что он путешествовал по всему миру, и в Африке, и в Австралии, и в Азии он много где был. И отличие в том, что кто-то по какой-то причине не воспринимает, не может работать в этой технике, такого не было. И опять же он говорит только о своей технике, о той технике, которую он преподает. If I can add to that, you know, just using a different type of story, because we are talking about the human condition and we're talking about the human instrument. And because we're all human on this planet currently, at least as far as we know, there's going to be certain techniques that the human body responds to best. And to give you sort of an analogy of that, if you think about Olympic high jumping, now everybody around the world benefits by going backwards over the high jump, the Fosbury flop. That's what it's called. And it was Dick Fosbury that discovered that you actually jump higher further if you go backwards over. And that's a technique. And it's the same thing with what I'm using. It's a technique that the human body responds to best. Okay. Если добавлять к тому, что уже Грег сказал, то он хотел бы сказать, что мы все люди, и у нас все процессы одинаковые. И техника в этом плане, она работает для всех одинаково. Как техника для прыжков в высоту, в
в какой-то момент люди поняли, что удобнее прыгать, поворачиваясь спиной, и это стало техникой. Поэтому то же самое в вокале. Те техники, которые он дает, они проверены временем, и человеческий организм реагирует на него, на эту технику правильно. То есть неважно, на каком языке ты разговариваешь, неважно, как ты исполняешь английский или русский или китайский, техника подходит для любого. То есть у нас в Уфе часто задают этот вопрос, он такой спорный, подходит ли для русских песен. Yeah, it's very common question even here. If it is works for Chinese, there's technique for Chinese and Russians and Americans, for everybody. I think we have to get out of the idea that a technique is to mold you and manipulate you. Sometimes people think that way with technique. Да, Ронда хочет сказать, что надо уйти от такого мнения, которое бытует, что техника манипулирует вами. And what a technique is for is to make you flexible, dependable, expressive, so that you have the means to make choices. Да, техника, она дает вам на самом деле выбор, и она дает вам возможность быть, более пластичными и дает вам больше возможностей. And Greg and I, one thing we pride ourselves in is that our techniques can be applied to any style. И в работе с Грегом мы на самом деле очень гордимся тем, что наши техники, они применимы в любом стиле. We work with such a variety of performers, whether it's pop, jazz, musical theater, opera. Мы работаем с такими разными жанрами, как поп, опера, джаз, и другие. Yeah, and the same thing I wanted to add. No, it's good. Because this somehow we already spoke about this, that the technique has nothing to do with language, because we don't teach language, we teach singing. Yeah, and it's obviously... Yeah, I mean, the only time that in vocal technique that it has some interaction with language is basically the Asian language, because mechanically their language tends to be spoken with a very mobile larynx. The larynx will move up and down for the language. So in that sense, yeah, it interplays with that. But other than that, most languages not at all. Да, и вот я со своей стороны добавил о том, что Грег учит техники именно пения, а не учит языку. То есть мы не говорим о звуках в языке, мы говорим о звуках пения. Грег добавил, что есть только, может быть, небольшая разница в азиатских языках, где гортань у них очень часто ходит вверх и вниз во время произнесения звуков, чего нет в других языках. And in a similar way, as far as performance technique, acting, and expressiveness, things can change culturally as well. You know, an Italian may use their hands more. There may be more of a reserved approach if you're Asian. But the point of technique is that you have the choice when it comes to that. Да, есть еще какие-то культурные различия между людьми в разных странах. Например, итальянцы могут использовать много руки в своем... He's using his hands more. The Italians coming. Да, они используют руки, а в Азии люди, наоборот, более сдержанные. Поэтому в разных странах нужно, может быть, применять разные инструменты, но техника. Another one. Здравствуйте. Подскажите, в какой пропорции необходимо заниматься вокалом, чего должно быть больше технических упражнений или больше тренироваться песни, на них оттачивать мастерство? So the question is, what is proportion of, working on your vocals? Is working on technique or just singing? Well, it depends on the starting point. You know, everybody has a different starting point. So it depends on their ability and their skill when they're started. Да, надо понимать, с чего вы сами начинаете, с чего вы стартуете. И это в основном понимание того, какие у вас
ваши врожденные возможности и над чем вам нужно работать, к чему вы стремитесь. But the best case is that any exercise that you're doing or warm-up that you're doing, it has to meet or exceed the demand of the type of singing that you're going to do. Да, но в любом случае любое упражнение техническое, которое вы будете выполнять, для того, чтобы совершенствовать ваш вокал, должно быть рассчитано и должно предусматривать то, что в итоге вы будете петь, к чему вы стремитесь в исполнении. What's interesting about singing and acting is we do it our whole lives without lessons and without technique. To speak and to sing is natural. To express ourselves with our bodies is natural. We aren't born playing the violin, right? So sometimes it's enhancing what we do naturally. Sometimes a bad technique can get in the way of that. Да, и Ронда добавляет, что иногда это еще и то, что у нас происходит в нашем поведении, в нашей жизни, даже в каких-то бытовых ситуациях. То есть, если говорить о актерской игре, это то, как мы общаемся с людьми знакомыми, как мы используем язык своего тела, как мы используем руки, и иногда, наоборот, технику где-то надо, то есть техника может помешать, поэтому здесь надо смотреть от ваших возможностей. It'd be interesting to address, because one thing I love about Greg's technique is the spoken voice and the singing voice are not two separate creatures, that there is an assimilation of the two. Да, и что Ронде очень нравится в технике, которую обучает Грег, это то, что голос, которым вы говорите, голос, которым вы исполняете, это один и тот же звук, это не разные голоса, что очень важно. And because they're constantly referring to each other, that's how language in other cultures actually enhances within the singing technique, because it's their language that is actually being referenced within their own singing. Да, и на самом деле референсом к вашему пению будет ваш же собственный язык, потому что, как уже заметила Ронда, то, как вы говорите, должно переходить в ваше пение, то есть вы должны петь так же, как вы говорите. Thank you. Good questions. Yeah. Interesting answers. Great question. We hope they're helpful. Yeah. Okay, Regina is asking, maybe you already had this question, but how to deal with the nerves before you go on stage? We both have answers on that one. If we put our expression out there, instead of standing and being watched, something very beautiful happens to our bodies. We shut our heads down, that judgmental voice. And by expressing to something in a place, it naturally makes us more relaxed, rather than saying, be relaxed, it never works. Да, если мы начнем применять те инструменты, которые мы учит Ронда, она уже говорила о некоторых из них, например, если мы будем думать о том, кому мы поем, где мы это исполняем, то вы будете заняты тем, что вы будете это визуализировать, и ваш мозг не будет думать о том, что я переживаю, как мне с этим справиться и так далее. The first exercise I will do tomorrow will have to do with that. И завтра в Уфе на интенсиве Ронда поделится этим упражнением в первую очередь. And then vocally too. Well, you know, oftentimes with nerves, it's because one is not sure that they have the skill level to achieve what it is that they're trying to do. Да, а вокально, ну, скорее всего, если вы нервничаете перед выходом на сцену, только потому, что вы не уверены в себе в вашей технике вокала. And with Rhonda's technique, there's a consistent usage towards a goal. And it becomes very clear to the performer as they continue to study. Да, и с техникой Ронда, и с той техникой, которую
Грег преподает, у вас есть четкое понимание того, что нужно делать, вам просто нужно продолжать обучаться, практиковать. I mean, sometimes, you know, we talk about, you know, approaching fear, facing fear, trying new things, but, you know, you can jump into the deep end of the swimming pool, but it is good to know how to swim, you know? So you want to prepare and still take a risk at the same time. And that can be, sometimes nerves are good. Да, и иногда мы с вами очень много готовимся, пишем песни, записываем в студии, там, что делаем еще, но иногда вы просто, когда прыгаете в бассейн, вам нужно уметь плавать, но не прыгнув туда, вы не поймете, как это. Поэтому иногда нервы нужны, вам нужно просто их преодолевать в том числе. Okay, another question. Здравствуйте, Ронда и Грег. Я начинающий музыкант, пишу и сочиняю песни. Все в домашних условиях, пишу музыку только на английском. Скажите, пожалуйста, есть ли шанс пробиться человеку из России на американские или британские лейблы? Если, конечно, вы можете ответить. Часто опускаются руки. Okay, the question is from Valeria. She says, hi, Ronda and Greg. I am a beginner in music. I write my own songs in my home studio, and I write songs in English. So please let me know if you can, if there's any possibilities for a person from Russia to get to American or a British record label. And she just said that sometimes I just give it up. Well, you know, when it comes to songwriting, obviously, if you can get into some sort of publishing, you know, like either BMI, ASCAP, that's the route to go. You know, it's not even necessarily about labels, record labels. It's about the publishing houses. Да, Грег отвечает на ваш вопрос. Если говорить об написании песен, авторстве, то в первую очередь нужен паблишинг, не столько как лейбл, например, BMI. И вам нужно смотреть тогда в эту сторону. Young artists have social media now that they did not used to have. But I also think for creative writers to nurture a local audience as well, it helps your art grow. And that helps as well. Plus, we would like to see more influences from other countries in the pop. You know, yes, the US and the UK have a lot to say, but there's enormous talent in Russia, beautiful voices, wonderful songwriters. And to develop a Russian identity for this is good for us in the United States because it brings something new, because sometimes things get a little cliche. Да, и Ронда добавляет, что не забывайте, что у вас есть социальные медиа, это большой инструмент, но она хотела бы, чтобы вы также не забывали о локальном рынке, потому что, несмотря на то, что американские, британские артисты очень крупные и эти рынки большие, она лично хотела бы видеть в один день, как другие страны имели бы влияние на американскую музыку, и в России есть огромное количество талантов, которые могут представить свою страну на мировой сцене, и это было бы очень здорово. I'm going to steal one of Greg's quotes that I like. We do that a lot with each other. Often. But, you know, the joy of doing it is important. And the joy of doing it and growing it and pursuing has to be greater than the rejection, because we get a lot of rejection in this business. So you have to hang on to the joy of the art and the love of the music sometimes to survive. Самое главное, что вам поможет выжить, вы должны наслаждаться и любить это дело, которым вы занимаетесь, потому что в искусстве вы будете встречать очень много непринятия и критики. И для того, чтобы через все это проходить, необходимо, чтобы вы наслаждались сами этим процессом, тогда это поможет вам выжить. Lots of failure in this business. Loads.
Да, и в этом бизнесе очень много неудач, конечно, но их нужно преодолевать. Мария спрашивает, в чем заключается успех прохождения кастинга, как выбрать правильную песню? Мария is asking, what is the secret of succeeding in casting? How to choose the right song? Take that. Yeah. Good enough. Well, I mean, vocally, you always want to remember that an audition is to show what it is that you can do, not what you would like to do or think that you should do, but what you can do. Да, в первую очередь помните, что прослушивание и кастинги – это в первую очередь то, что вы можете сделать, вам нужно показать. Не то, что вы любите или могли бы сделать, а именно то, что вы делаете хорошо. And then, and then within that, you start picking what songs do I do best. И уже опираясь на это, вы смотрите на песни, которые вы можете исполнить лучше всего. And how am I unique? И как, где я звучу уникально. I've auditioned, they're called cattle calls in the United States, where hundreds of singers, actors will come through the door. The ones that get the part are the ones that aren't trying to just be perfect and right, but they're the ones that move me, that are not trying to be something they are not, that they express something special. Ронда проводила огромное количество кастингов, и через нее прошли сотни музыкантов. И она говорит, что проходили те, которые заставляли ее что-то чувствовать, которые не просто делали то, чтобы казаться кем-то, а те, кто были настоящими, и те, кто старались, которые действительно ее затрагивали ее чувства. But very important to know, many times you do not get the part, and it has nothing to do with your talent or your ability. Mm-hmm. You're too tall, you're too short, you're too old, you're too young, you're not quite the right type. Sometimes it just comes down to what they're looking for as a type. It's not a judgment on your ability. Иногда вы можете не пройти кастинг или какое-то прослушивание не потому, что у вас плохие данные, вы слишком высокие, слишком низкого роста, или у вас не тот голос. Просто причина может быть в том, что типаж не тот, который они ищут. И в этом проблема. A good example of that would be The Sound of Music. If you don't look like the rest of the family, you're not going to get cast. Да, хороший пример мюзикл «Звуки музыки». Если вы не выглядите как член этой семьи, героев этого мюзикла, вы, конечно же, не пройдете. And you don't always have to be the perfect model of a pop singer, or somebody like Adele would not have necessarily made it either. Sometimes people break the mold. И вы не обязательно должны выглядеть как модель для того, чтобы быть поп-исполнителем. Адель – хороший пример того, как это не всегда работает. Окей. There is another question. Mm-hmm. Есть ли вероятность того, что на одном из мастер-классов в России вам кто-то сильно понравится, и вы заберете его с собой и сделаете его суперзвездой? Okay. Is there any possibility that on one of these workshops that we are going to do in Russia this time, you will love someone so much that will be begging to take him or her to States and make a superstar? You know what? I think we had a couple people already, but that's not how this works. That's not how the industry works. No matter how much we love and admire what somebody's doing, that's not how this industry works. Грег говорит, что, мне кажется, мы уже видели таких талантливых ребят, но, к сожалению, индустрия так и не работает, хотя мы действительно видели очень талантливых людей в России. Sometimes the reality competitions give the wrong impression. People think you get up and you sing and you're a star, but many people in this business that have had success,
They have had a long road and many trials, and you think that's the formula and that doesn't work. So then you try another formula and another one. It's very much a process of elimination, and it's not the same for everyone. Да, очень часто, когда вы смотрите реалити-шоу, они дают вам картинку того, что это происходит с любым и в один момент. Но на самом деле идут они к этому успеху очень-очень долго. Это путь, его нужно пройти. И он предусматривает очень усердную работу. We're always glad to refer people to other opportunities, but there's no guarantees with them. Мы всегда очень рады направить людей, дать им какие-то советы, но, конечно же, мы не можем гарантировать, добьетесь вы успеха или нет. You have to love the art form more than you love being a star to survive. Sorry, yes. You have to love the art form more than you love being a star to survive that journey. Да, вы должны любить искусство больше, чем просто быть звездой для того, чтобы выжить в этой индустрии. Okay, thank you so much. Well, people just ask, where can I get money? Oh, let me know. Yeah, right. Once you find out, tell us. That's Okay. the hard part in this business. It is, it's difficult. That's a good question that, people always ask, and there's a chance It's a good to question, actually. answer. Есть ли принципиальная разница в вашей системе техники вокала и системе сета Рикса или, например, Joy Steel, так популярны сейчас в России? Is there any difference between your technique and Set Rix technique? For example, Joy Steel, because it's very popular right now in Russia. Well, my technique is based on Seth Riggs' technique. I had studied with him for 31 years. Да, моя техника, она основана на технике Сета Рикса, потому что я учился у него 31 год. The only difference between my technique and Seth Riggs' technique is Seth Riggs is probably the best voice teacher in decades. Да, и, может быть, единственная разница в том, в той технике, которую я преподаю, технике Сета Рикса, это в том, что Сет Рикс, наверное, просто лучший педагог за последние 100 лет. Being in America, I'm not completely familiar with the still technique because it's not used much in the United States. Будучи американцем, я не приверженец и не поддерживаю технику Joy Steel, потому что в Америке ее никто не использует. And I suspect it's because in the United States, that approach to singing is a little bit too rigid. Yeah, it's a little too boxed in. You have to do certain. Yeah, it's very confining that you have to do certain voice models a very particular way, whereas the art of creativity is having choices. Да, и в Америке людям больше оставляют себе свободы в искусстве, нежели ограничивают себя техникой, поэтому в Америке техника Joy Steel не приживается. But like I said, I'm sort of not that familiar with the technique in the United States because it's not used much there. Да, я просто хочу заметить, что ее не используют в Америке, поэтому он, такое мнение у граждан сформировалось. Thank you. Let me see another question. Thank you for your answers. There's a they say that artists need to be a good psychologist and to be flexible in their mind. If the person doesn't have these abilities, can he somehow, exercise it? Let me translate. Бытует мнение, Лидия спрашивает, бытует мнение, что артист должен быть хорошим психологом и обладать гибким мышлением. Если человек этим не обладает, возможно ли это наработать с помощью упражнений? The answer is, of
course. И ответ – да, конечно же. It's not just about being an emotional person. It's about understanding how emotion works. Это не о том, чтобы быть просто эмоциональным, а о том, чтобы понимать, как эмоции воздействуют на вас и на других. But you'll always bring a large part of yourself into that, but it can always be enhanced. И вы, конечно же, должны большую часть себя в это вкладывать, но вы должны держать себя в руках. Yes, and there's another question sort of about same, how to not break in tears, on stage, when you don't have ability to sing, when you have something in your Yes. Throat because of the emotions, and at the same time you still need to show this, your emotions. Yes. Are you going to translate that? Yeah. Okay. Еще один вопрос. Как научиться сдерживать It's a свои very слезы tricky, important question. и ком в горле во время пения каких-либо эмоциональных, душераздирающих песен и одновременно показывать свои чувства? That was one of the things that I love about Rhonda's technique and her work, is over the years I've never seen her do what the typical acting performance coach would do, which is have the performer break down emotionally to get in touch with the emotion. Да, отвечая на этот вопрос, Грег говорит, что это как раз то, что ему очень нравится в той технике, которую дает Ронда. Это то, что за все годы их сотрудничества Ронда давала технику нетипичную той, которую дают все остальные педагоги по вокалу, педагоги актерского мастерства, простите, которые заставляют людей сорваться на слезы или сломать их эмоции. And our emotions are our paint for the picture we're going to paint. It's something we all have in common, and we feel emotion and we use that. But if it's just raw emotion, then it's emotion, not art. So we have to learn how to use the emotion in artistic form, in an artistic way, so it moves our audience, and we're not just choking as we sing. Да, эмоции можно сравнить с красками. Этими красками вы можете нарисовать картину, но если вы просто будете испытывать эмоции, просто брать краски, то это не станет искусством. Вам нужно изобразить их таким способом, чтобы их почувствовал человек в аудитории в этой задаче. It's important to know what crying feels like and looks like, but our objective is to make our audience cry. Важно понимать, как ощущаются слезы и остальные эмоции, но еще важнее заставить переживать эти эмоции вашей аудитории. Does that make sense? Yeah. Maybe we can ask last question because it's already almost 1 hour we're doing this. Oh, that was fast. Скажите, пожалуйста, как часто мировые звезды пользуются их услугами и делают заливки? Я не знаю, что такое заливки. Я считаю, что если петь правильно, можно не прибегать к их услугам. Это верно? Good question, and this is going to be last. Can you tell us how often, celebrities do work on their technique, and there's a meaning of this girl that if you can sing properly, you don't need a coach. Well, okay, so there's several parts to that question. Yeah. The first part, how often? Again, you have to remember that you're trying to meet or exceed the demand of the performance. So however often you are performing, you should be working on your voice to exceed that demand. Да, давайте разобьем ответ на несколько частей. Отвечая на первую часть вашего вопроса, надо понимать, опять же, исходить от ваших целей. Если говорить о том, как часто занимаются мировые звезды
и прибегают к их услугам, то это зависит от того, насколько часто им приходится выступать. Если говорить о цифрах, то как часто они выступают, столько же они должны и готовиться к своим выступлениям. Now, as far as the second part of the question, again, that goes to the general cultural mentality that's going on from, you know, television shows that are sort of competitive for singing, is that, you know, there doesn't seem to be any needed work when you get to a certain level. But the reality is, I don't know of any artist, past or present, that doesn't have a coach. Да. Если говорить о, опять же, телевизионных шоу, которые мы с вами очень часто смотрим, их сейчас много, создается впечатление, что любой может стать артистом, просто выйдя на сцену и взяв в руки микрофон и начав петь. Но реальность такая, что лично Грег не знает ни одного артиста, успешного артиста, у которого бы не было бы коуча. Now, if I could just add one more element to that, whether that is an artist in jazz, an artist in pop, opera, or an artist in basketball, or an artist that is in track and field, I don't know of any artist that doesn't have a coach. И Грег хотел бы добавить, что ни в одной форме искусства, которую он знает, будь то даже спорт и баскетбол, пение, рисование и что-либо еще, нет ни одного артиста именно как того, кто производит искусство или делает что-то, например, спорт, тот же игрок баскетбола, нет ни одного, у кого не было бы коуча. An artist must always embrace change. И в искусстве вы должны всегда быть готовы к тому, чтобы меняться. Change of the repertoire, Изменить себе репертуар, change of the venue, и, сменить площадку, the style, изменить стиль, your own body, ваше собственное тело. the roles. So if we embrace that change, we have to maintain a foundation for it. And that's usually keeping your technique going. И если говорить об этих изменениях, то у вас должна быть твердая база, на которую вы можете опираться с этими изменениями. И для этого, конечно же, нужна техника. Только техника в этом помогает. And we offer techniques at the workshop that address all stages of that. Yes. И, конечно же, мы об этом говорим всегда, для того, чтобы на любой сцене вы могли быть успешным. One last question. Последний вопрос. Нам уже пора заканчивать. После обучения на вашем интенсиве можно ли получить какой-либо подтверждающий документ? After your workshops here in Russia, will they receive any paper that will say that they were there on this and they've been on the workshop? Oh, yes. Let's show it. Yes. Actually, there is. Yes. There is a certificate. So who asked this question? Ирина. Oh, of course. Of course. We knew that was going to happen. Да, Ирина Ронда показала уже сертификат. Конечно же, после каждого интенсива выдается сертификат, и он именной с подписями Грега и Ронды. Okay. So we need to end. Mm-hmm. And the last question, you know, we just started this journey in Russia. And how do you like this first city Ufar? And how do you prepare for tomorrow? Because tomorrow is the first workshop in Russia. Вопрос. We love the city so far. We love it here. Как нравится Уфа, и waiting to meet the grandmothers that invented the name. So. It's beautiful here. We love it here. This enriches our lives to be here. And that makes us better teachers because we learn from you as well.
And yeah, we're excited. I can't wait. Ронда говорит, что ей очень нравится здесь, так же, как и Грегу. Грег вспомнил историю, которую нам рассказали наши местные организаторы про двух бабушек, и она им очень нравится, эта история. Они чувствуют, что они сами учатся в этих поездках, и для них это большая ценность. You know, and I would want to remind everybody that the best questions are from those who are experiencing it. So come, join us, experience it so that your questions have a greater meaning. Да, для нас важны ваши вопросы, и для тех, кто лучше всего вопросы задают те, кто могут испытать эту технику и эти чувства, поэтому приходите и получите эти инструменты, и вы сможете ответить на многие вопросы для себя. So thank you so much. Thank It was a you. pleasure. Thank you. Thank you for your Thank time, and I hope this will be a very good workshop tomorrow, and then 27th of February in Екатеринбург, and then Moscow. Yes, Yes, we're looking forward for to sure. that as well. Wonderful. Thank you Да. for having us. Thank Thank you, you. Prof. We thank our Thank beautiful you. hosts. We appreciate it. Да, очень благодарят Грег и Ронда, и спасибо всем большое. Я напомню, что завтра, 25 февраля, здесь в Уфе пройдет впервые интенсив Грега Enriquez и Rhonda Carlson Singing Artist, 27 февраля в Екатеринбурге и 3 марта в Москве. Мы ждем вас, мы надеемся, что вы сделаете этот шаг навстречу своей мечте и получите знания от действительно великих педагогов и те знания, которые вы, наверное, не сможете получить больше нигде. Поэтому мы делаем это для вас, и мы будем рады, если мы с вами встретимся в этот раз в этих 3 городах. Спасибо всем. Thank you. Thank you. Thank you and bye-bye. Bye.